Почему гвоздика одну? Подвижу, потому что она всех не ну, что такое, рано не растет. Это Москва, есть на рынок от запада ездить. То есть все здесь привозное, ценой свежее. They've gathered on this frozen and barren ground to honor the dead. This small Russian community lives in Norway. Да вы дайте нам цветы. Все цветы есть. Ну, может быть, еще раздайте людям. Есть на пирамиде. Ну, давайте я буду держать. Еще раздайте. У кого нет цветов, друзья? Возьмите цветы. Не каждый день цветы раздают в Арктике. В эти дни мы с вами отмечаем 80-ю годовщину нашей победы. Поэтому мне хотелось бы не ограничиваться траурной речью, а напомнить присутствующим историю защиты Шпицбергена от немецко-фашистских захватчиков, чтобы эти знания жили и передавались далее грядущим поколениям без искажений и переписываний. Всем православным христианам и сотворим вечную Прошу возложить цветы в память. The Second World War is long over, but with the Eastern and Western blocs returning in the current political context, this territory has become highly sought after. Svalbard archipelago, near the North Pole, has 30 islands. An ice desert where the wind lashes the face and numbs the fingers. The gate to the Arctic, a land at the edge of the world, rich in minerals, oil and gas. A hostile environment and a natural wilderness that has taken centuries for humans to tame. It is a neutral territory regulated by a treaty signed in 1920. The 45 signatory countries can exploit its natural resources. The governor ensures the treaty is upheld. His offices overlook Longyearbyen, Svalbard's administrative capital. Lars Fauser took up the post 4 years ago. This former prosecutor was named governor by King Harald V. He holds a copy of the renowned treaty. Den replikaen ser sånn ut, og har skjønt at den er i samme størrelse som originalen. Og skrifta er da her, og vi ser da etter hvert at det er både på originalspråket, som er da engelsk og fransk. Originalen, den er vel deponert, vil jeg tro da, i Paris en eller annen plass, og Svalbard-traktaten er den eneste traktaten som fremdeles er i kraft etter forhandlingen i Versailles etter første verdenskrig. Og det viktige med den er at den anerkjenner norsk suverenitet over Svalbard. Today, of the 45 signatory countries, only Russia exploits the mineral resources of the archipelago. Russia has 2 colonies, as they call them. 2 villages. The main one, Barentsburg, is 40 kilometers from Longyearbyen, which is 3 hours by boat. On board, nobody wants to answer my questions. Welcome to Barentsburg. The atmosphere is glacial, and Lenin's statue looks down at you. The motto here has remained unchanged for decades.
Our goal is communism. Not a soul in sight, or nearly. Barentsburg proudly displays its Soviet past and its remnants. A nostalgia frozen in the snow. It has been run by a Russian state-owned company since 1931. Trust-Arcticugol, which literally means Arctic coal. At its head is Ildar Neverov, a Muscovite close to the government. He agreed to an interview, providing we didn't mention Putin or the war in Ukraine. His battles lie elsewhere. Трест-Арктикуголь. Это многофункциональное современное предприятие по добыче угля и развитию российских поселков на архипелаге Шпицберген. И Шпицберген, как вы знаете, это есть и оригинальное название архипелага, который норвежцы называют Свальбард. Поэтому истинный Шпицберген, он здесь, в Баренцбурге, если так можно выразиться. Barentsburg has 350 inhabitants. Most are Russians and pro-Kremlin Ukrainians from Donbass. All of them can count on 24-year-old Daria, Trust's deputy executive director. She arrived 2 years ago and is constantly in demand. She manages the village's daily affairs. Процентов 60 нашего населения составляют шахтеры. Сюда они приезжают со своими семьями, с женами, с детьми, иногда даже с родителями. Почему здесь живут, да, продолжают жить люди с Донбасса? Потому что исторически так сложилось, что сюда приезжали, еще с советских времен, приезжали люди добывать уголь именно с Донбасса. Шахтеры именно оттуда были наиболее здесь востребованы, потому что, как говорят, я не знаю, насколько эта информация верная, что шахта Донбасса и шахты здесь, в Баренцбурге, они довольно похожи. Им, по сути, шахтерам, приезжающим оттуда, не нужно переучиваться, им легче здесь приспособиться к работе. Barentsburg was built around the coal mine. The first level of the mine is 170 meters below ground level. They extract 120,000 tons of coal a year. It provides the village with electricity and heat, but the mine is no longer profitable. It continues working, so the Russians can justify their presence here. И сейчас мы с вами зайдем в саму шахту. Miners work at a depth of 800 meters, but it's impossible to film them. A mine official calls to interrupt my tour. Why is it forbidden to make picture of the coal? Just boss said that you can shoot everywhere in the tunnels, but not in the channel with the camera. Okay. I am politely escorted to the exit. In Barentsburg, I'm only allowed to film what the authorities agree to show me. They choose the people I'm allowed to meet, such as the village Orthodox priest, a pillar of the community who officiates every Sunday in a room at the cultural center. Pyotr was recently ordained as a priest. He's just moved to the village with his wife and their 11-month-old son. In Barentsburg, as in practically all of Russia, the Orthodox Church supports Vladimir Putin's regime. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!
The couple explores the village and seem to have found their paradise. Семейная жизнь в Баренцбурге очень хорошая. Здесь люди вынуждены сплочаться воедино, чтобы стоять, так сказать, на амбразуре, на защите своих семейных ценностей. Здесь происходит магическое единение ячеек общества. Все очень хорошо, слава богу. But not everything is going so well in Barentsburg. They endure the economic sanctions imposed by Europe on Russia since the war in Ukraine began. The impact is visible in the only grocery shop in the village. All the products are imported from Russia. I'm allowed to film, but nobody wants to talk to me. А дайте кусочек имбиря тоже. Так он будет скотчем. Ничего? They can only pay with their Spitscoin card, provided by Trust ARTE.tv, which runs the town. They directly deduct the purchases from people's wages. But what they want to buy needs to be available. Хорошо, Даня. Ульяна, сегодня приведут что-нибудь, как думаешь, к вечеру? Точно? Фрукты? Конечно, из-за санкций в какой-то мере организация поставок стала сложнее, поскольку это стало занимать больше времени. Что-то мы совсем не можем привезти из Европы, закупить там, и нам приходится искать аналоги, например, в России, и уже везти это из России, это занимает еще больше времени. На поиск поставщиков, в принципе, на доставку это могло повлиять. Once a month, Barentsburg is supplied by a container ship directly from Murmansk in Russia, 1,300 kilometers away. Его можно и так оставить. К стенке. Вот так пускай стоит, все. Опять не. Спеши сюда один станет. Those in charge of respecting the European embargo are the Norwegian customs officers. The customs has been here for about 3 years now, after the war broke out between Russia and Ukraine. We are here to control the sanctions rules against Russia and to see what kind of goods who come here to Svalbard from Russia or the mainland. We take control of the boat to check the containers with mining equipments and food and other stuff, supplies here to Barentsburg. Today, 17 Russian containers were handed over and inspected. Nothing to report. But customs officers are wary. Svalbard waters are key in a battle between the two states. Russia is financing its war in Ukraine with an armada of ghost ships, transporting its gas and oil. Vessels with no GPS circumvent international sanctions. Svalbard's geostrategic position is crucial to control Arctic waters. An important issue for Norway. In Longyearbyen, the town's mayor is fully aware of this.
Nei, når det gjelder den strategiske posisjonen, så det jo også selvfølgelig, man må være klar over også at russerne har sin største ubåtbase og sin største, hva man kaller det, andrehåndsslagkapasitet når det gjelder atomvåpen. Ganske nært den norske grensen, og det som deres vei ut fra isfri havn i nord. Norway reinforced Coast Guard patrols around the archipelago in 2022, a position criticized by the Kremlin, accusing NATO of violating the 1920 treaty, which states that Svalbard cannot be used for military purposes. Traktaten klar på en del områder, og det knyttet til fysiske innretninger, altså som forsvarsverk eller flåtebaser. Det tillater ikke traktaten, og det heller ikke aktuelt. Når det gjelder liksom NATO-tilknytning, så mitt resonemang ganske enkelt. Svalbard en del av Norge, og Norge en del av NATO. Det gir oss en del forpliktelser, og det gir også NATO en del forpliktelser. Og det på en måte utgangspunktet. We're back in Barentsburg. Martinique is South African. She came to live here 2 years ago. I came to the island as a tourist for 20 days and never left. So yeah. It's a very intense place to live, and so you have to really, you meet yourself here. You kind of meet yourself, you know. It's a place where you can very, very quickly, very easily kind of lose your mind a little bit because it's like such a crazy environment. It's like living on the moon. This town, these people, they become like family to me. They like adopted me. I met Martinique because she works in Trust ARTE.tv's communication department, posting beautiful photos, music and videos on social media. In other words, she helps with Russian propaganda. They're so attached to honor, like honoring their history, their roots, the people that died before them, you know, like they have such deep respect. And I do not think that you should have an opinion about a place that you've never been to and about a people that you don't know. And these people are residents of Barentsburg, and that has nothing to do with what their president is doing down below. Yet 69% of Barentsburg residents voted for Vladimir Putin in the last presidential election. And every occasion is a great chance to glorify Russia. Well, the Soviet Union. As every year, Barentsburg brings out its hammer and sickle. For the parade on the 9th of May, they hold portraits of ancestors who died during the Second World War. Дорогие друзья, жители поселка Баренtsburg, гости, рады вас приветствовать на начале шествия «Бессмертный полк». Слово предоставляется генеральному консулу Российской Федерации на Шпицбергене Андрею Александровичу Чемерило. Только что завершился парад Победы в столице нашей родины Москве, который посетило много иностранных гостей и глав государств, где парадным строем прошли наши воины, которые с честью выполняют свой долг на полях специальной военной операции. The special operation, or in other words, the war in Ukraine. Идем в едином строю, с благодарностью в сердце и с гордостью за нашу великую историю. Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель. Но тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом
Сейчас мы предлагаем снять видеодневник. Вам необходимо будет всем вместе по моей команде на счет 3 громко крикнуть «С Днем Победы!». Итак, все улезают, 3-4. Улыбаемся. 1, 2, 3. С Днем Победы! Ура! In this victory parade, everything is there. Communism, Nazism, the war in Ukraine, and religion. Христос воскресе! С Днем Победы! Ура! 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 Norwegians are not invited to this ceremony, but for them, open conflict with the Russian community is not an option. Det er helt avgjørende at vi har dialog. Uten dialog så vil vi aldri få til en god situasjon. Dialog er viktig. Vi må ha kanaler åpne. På et eller annet tidspunkt så kommer jo dette til å gå over, og vi må forsøke å normalisere da. In Longyearbyen, a week after the commemorations, Norway celebrates its National Day on the 17th of May. They have invited Father Piotr and Daria, who accompanied a group of Barentsburg pupils. They have left their Russian and Soviet flags at home. Noe av det fineste med 17. mai at det minner oss om hva Norge egentlig The mayor's speech is simultaneously translated into Russian. Norge et samfunn bygget på frihet og tillit. Det mye mer verdt enn olje og gass. Og takk for at vi kan samles her på denne måten i et stort, bredt fellesskap hvor Longyearbyen skole og Barentsburg skole, store og små, folk med pass i alle varianter, alle kan gå sammen i et tog hvor det nærmeste du kommer et våpen klubba til redaktøren i Svalbardposten, Line, som slår på stortromma i korpset. Gratulerer med dagen! A collective parade, almost hand in hand, with the hope of being able to get along one day. Количество медведей на Шпицбергене в 2 раза больше, чем людей, поэтому мы должны быть вместе. Конечно, важно на таком небольшом куске земного шара находиться в дружбе. Вот нам нужно дружить, чтобы быть вместе и вместе противостоять злу в любом его проявлении. Stay united, but under what conditions? Russia has already planned the future of Svalbard's youth. It has just released 30 million euros for its colonies. Вне зависимости от того, кто будет управлять поселками, российскими поселками на архипелаге Шпицберген, у нас есть план. План очень четкий. Поселки должны быть восстановлены, реконструированы, должна быть инфраструктура вся современная. Обновляется транспортная инфраструктура, организуется прямое сообщение между материковой Россией и архипелагом Шпицбергеном на территории Норвегии. Поселкам будет дан очень существенный, значительный, экстенсивный рост, развитие. Это все, что мы видим и предусмотрено планом. A plan that mainly aims to revive Svalbard's second Russian colony, Pyramiden. A ghost town that was the USSR's Arctic showcase in the 1960s. Russia will build its international scientific research center here, with its allied countries, including China and Iran. With one goal in mind, reinforce its presence
and extend its influence on European soil.